Ndewonu, onye nkụzi asụsụ Igbo abịakwa, Igbo Global Ambassador. Ịgụrụ Igbo maọbụ na ịgụrụ ihe ọzọ metụrụ aka na sayensị maọbụ social sayensị maọbụ ndị otu ya na art, mana ndị m na-elekwasị anya taa bụ ndị gụrụ Igbo na-asị amaghị m ihe m ga-agụ, unu a na-eme Igbo n'ụlọ akwụkwọ unu ka mma ma ga-abịa gụọ masters maọbụ nke a maọbụ nke ọzọ. Ihe m chọrọ ịkọpụtara gị taa bụ na ị maghị ihe iji, maka na ọ bụrụ na ị mara ihe iji, o nwere ọtụtụ ihe ị nwere ike ịga gụọ na agụmakwụkwọ nke ọdịnihu, agụmakwụkwọ nke ogo ya, nnukwu agụmakwụkwọ nke na ị nwere ike ịgụ masters, MBA, MS, PhD site na Igbo gị ahụ ị gụrụ. O nwere ọtụtụ ihe ị nwere ike ịga gụọ. Aga m eji ohere ahụ wee gụpụtara gị ọtụtụ ihe ndị a. Ọ bụrụ na o nwere onye mara na-agụ Igbo ka nọ n'ụlọ akwụkwọ ugbu a, ọ dị mkpa na izigara ya ozi a ka o nwee ike wee bido na-atụnye anya na ụdị ihe ọ chọrọ ịga agụọ site na nyocha ọ na-eme n'ụlọ akwụkwọ ugbu a, ya na site na research, project research ya ọ ga-eme, ka o bido ugbu a wee nebebe anya n'ide ihe ga-emetụta aka na ya bụ ihe ọ chọrọ ịga agụ. Ka anyị gbapụ ya ọsọ. Aga m na-ekwurutu ya na bekee ka ị nwee ike wee nwee ezi nghọta, nekwu anya na ka ị nwere ike isi wee dee ya, na ọ bụrụ na idebe SOP, ya bụ na idegawara ụlọ akwụkwọ ahụ ịgwa ha na achọkwa m ịbịa gụ masters maọbụ MBA maọbụ MS maọbụ PhD, ka ị nwee ike wee hazie ya nke ọma, mara otu ị ga-esi wee dee ya, jiri ya wee mezie ya ka o wee tọọ ụtọ na ntị, dị ụtọ ịgụ, ha nwee ike wee kpọọ gị sị gị ngwa bịa ọsọsọ. Na onyonyo a nwere ike ịdị obere ogologo, nwantị ogologo. Nke mbụ bụ, edepụtara m edepụta, ya bụ na aga m ene anya na ya. Nke mbụ bụ applied linguistics. Ịgụcha n'Igbo na degree, ị nwere ike ịga agụ applied linguistics, looking into practical application of linguistic theory to real world issues such as language teaching, translation, language policy, social linguistics. So ọ bụrụ na idegawara ha akwụkwọ, ịgwa ha, I want to explore the role of Igbo language in education, media, social context, contribute to research on language preservation. Ọtụtụ ihe, you can explore it anyhow you want. Nke abụọ bụ African Studies. African Studies bụ otu ihe nwere ike ịgụ na ọ bụrụ na ị chọrọ isite n'ihe ọbụla ịgụburu mbụ wee bata na ya, whether ma ịgụrụ medicine, ịgụrụ law, ma ịgụrụ, ị nwere ike ịbịa gụ African Studies. Ọ ezi ile anya ebe ị ga na-emetụsa aka ya, ị nwere ike ịgụ African Studies. Ihe a bụ ihe a na-akpọ interdisciplinary program. Ị nwere ike ile anya na asụsụ, culture, history, society na ndị otu ya. Nke atọ bụ translation and interpreting studies or interpretation studies. Translation and interpretation studies. Ịma na ụlọ akwụkwọ dị na mba ụwa adịghị ka nke anyị. You can go and study anything. Ị gaa na department na faculty, ị ga-ahụ na nwere ọtụtụ ihe ị nwere ike ịgụ na ya bụ department. Ị nwere ike n'ebe a nụwa, you specialize in translation and interpretation, of course, Igbo and the wider world. Nke anọ, the fourth, digital humanities. So here you can combine humanities and digital technologies, right? Digital Igbo text. You can actually ask them, I want to go and digitize Igbo text, create digital archives, and develop online learning platforms for Igbo language and culture. 5, education, looking into language and literacy education, with a focus on how people learn and use languages. This prepares you to develop innovative language, Igbo language teaching method, curriculum designs, education program, contributing to multilingual education and increasing literacy rate among Igbo speakers. So remember, ọ bụrụ na ị na-aga research-based program, ị nwere ike itinye ya ụdị ọbụla ọ gakwa. 6, social linguistics. So examine the relationship between language and society. You can also tell them that you want to focus on how the Igbo language interacts with social factors such as ethnicity, class, gender, and politics. You can use this language to advocate for language rights, language planning, and policy development. Cultural heritage studies. Ọtụtụ ụlọ akwụkwọ mana America na ebe ị na-agụ cultural heritage studies. So focus on preservation and management of cultural heritage. Develop strategies to protect Igbo cultural heritage, such as oral, traditional artifacts, history sites, working with museums, cultural organizations, government agencies. Number 8, media and communication studies.
Yes, ịgụọ Igbo, ị nwere ike gago Media and Communication Service. Agụrụ m Media and Communication Studies. Onye a mere m ji wee na-eme ihe gbasara Igbo ugbu a n'ihi na emere m focus on indigenous language broadcasting. So you explore how language and communication can shape the society and culture through media. Number 9, anthropology, linguistic anthropology. You study the cultural context of language use. This will enable you to study how Igbo language reflects and shapes cultural identity, power dynamics, and social structures, and contribute to academic research or community-based projects. Number 10, international development studies. Nke a na-eneba anya na the social, political, and economic development of countries worldwide. So you contribute to community development project, language preservation initiative, education program, particularly in Nigeria and other African countries. Number 11, creative writing with a focus on indigenous literature. With folklores, folk songs, Igbo text, Igbo knowledge, Igbo histories that you can now translate. So focusing on indigenous literatures would allow you to write and promote Igbo stories, poems, plays, chants, nandotuya, translating oral knowledge into permanent text. So you create them into written forms or digital forms while preserving knowledge and raising awareness about richness of Igbo literature. 12, international relations with a focus on cultural diplomacy. Ihe a bụkwa ihe nwere ike ịga-agụ na Masters, PhD. You specialize in cultural diplomacy, the role of culture and language to foster mutual understanding and cooperation between nations. And we ekwu n'ebe ọ dị n'ogo idegala ha akwa ma na ịmara ihe ị na-arụ adịna na-asị naanị ka m ga-akụzibe nkụzi naanị na nkụzi dị mma, nkụzi ka m na-akụzi ugbu a mana ya bụ na naanị ị na-enegara anya. 13, ethnomusicology. Nke a bụ na ọ bụrụ na ịneba anya n'ihe gbasara egwu mana ndị niile nwere egwu nke ha. Ị nwere ike ọ bụrụ na ị metụrụ Igbo n'ebe ọ rụtụrụ aka na egwu ọkacha na ọ bụrụ na research gị rụtụrụ aka na egwu, ị nwere ike gasị ha na achọrọ m ịga mee ethnomusicology. So music of different cultures, particularly non-Western ones. So you explore Igbo music, chant, oral tradition, and the rest of it. Number 14, human rights law, focusing on language rights. So you explore language rights to advocate for the rights of minority language speakers. So you promote linguistic diversity, promote indigenous language, and ensure equal access to education and information using the Igbo language. Okay. 15, public policy, language policy and planning. Nke a ga-enyere gị aka ka focus on designing and implementing policies that address social issues, including language preservation and promotion. You could work on governments or NGOs to develop policies that support multilingual education, protect minority languages, and promote cultural diversity. 16, museum and heritage studies. Nke a ka m bịara gụọ, focusing on management, preservation, and display of cultural heritage. Equips you to work in museums, cultural institutions, and curate exhibition on Igbo culture, history, or manage community heritage projects. 17, linguistic engineering. Nke a bụ tech, computational linguistic or linguistic engineering. So nke a can combine language studies with computer science. Ọ bụrụ na ị chọziri ịbanye na tech, unu mara na-ekwu tech, ị nwere ike isi n'Igbo egoro banyezie na tech to code, to help to develop the coding languages that will help in Igbo AI translation and the rest of them. So you develop Igbo language tools for AI, develop language learning apps, contributing to machine translation technologies, including Igbo, using Igbo, representing Igbo. Anyị ga na-agakwa n'ihu mana ka anyị kwụsị ya ebe a n'ihi na otoka ọ bụ na onyonyo atọ oge ọ ga-eme unu agaghị akwụsị ihe unu kwesịrị ịhụ. Ya bụ na anyị ga-ekwukwa ọzọ mana ka anyị kwụsịgodo ya ebe a. Aha m bụ Amarachi Atama Ugwu, Eziada Igbo gburugburu, Igbo Global Ambassador, onye nkụzi asụsụ Igbo, ọma mbem n'Igbo, onye ji Igbo eme nganga, onye ji Igbo eme mkpọtụ, onye Igbo na-atọ ụtọ, onye yi Igbo ka akwa, onye ji Igbo eje ebe niile, onye na-akpọ onwe ya adị Igbo, onye na-asị n'ezie abụ m onye Igbo, ihere adịghị ya, onye ji Igbo asị na Igbo bụ gịnị, Igbo bụ gịnị, dachi. Ekele m unu.